number 2 kumkhamsa ani nga pechu suji nyamshi khangi genzi shemba zamla temba janse yi trin pechu suji nyamshi khan ne ani Himachal nga degi shicha lengchen suba ani shingshe thamba kuja raja Virbhadra Singh chu ani gonzu shegut tunchi ani nga chu pechu suji nyamshi khan ne ani menlam chembe menlam shidang dana singi pedo kunuwaji devi kola ani lemoshi godichicha ye tenza ani tarege zerimde dosin mus gochu chubachi ani zeringki lening tambote ngato peju suji nyamshi kan genjin 공다와 체린라 네 아니 체메 시가 시야다 당나시기 다리기 총든 디기 규바미 아니 모든 도디 실지 시야이 공다와 체린라 짠네 근둔 넘버 2 소쇼 현재라 군두슈 땡아르 그게네 로라 바빠 롱칭 캄바지 바주드 네부 쿠누너 메리타 게이 초루 소 공테네 베던데와 하죠 담보요 부 일롱아 자텐시인 두라 지든부 로라 제시나 베지 마본 첨부 가든 체왕 라타 쿠누 자보지 생게초 낭니네 마한거를 샤자 문네오 빵즈네 na dam je ba te gang ren bo che ka bo gong xiao dang ma phang yin chu che gang ba ja pu ru la zha ka bo che wa ma tu ka wa ma tong chi ba den za ten jia ji che deng jie de ne zong ku nu dang pe pa jin zhe wa de lo ju ren bo la xie xia ne la par dang za den zhuo you ba go de ren ge ke wang ka ge song yin ba da re cha me chen sa ne ku nu ba nang 베지 추당 리숑라 팽랍 첨보 넘버 라친당 케바 망보 종료바 베나 공사 장군 첨보 추그 삽추 슈사와 라마 조데 쿤라마 텐젠 jansen 따오당 대신 던랍그 베이 차슈 토만 던켄양 쿠노와 옌바당 베지지 로톤 던바 로지토르 종료 요롱 총창의 주 렌베 제바는 쿠노 로토르시 게다 정화데 파치 탱 당보 인신 쿠누 로토 토마 덤보 로체노 베정 민슨 칸그 로톤 덤발레 나와 요바인 덴라오 로주 르모 제자테 데레 나촌든 잠바는 토마 두라 주데노 베당 쿠누 바르친 조케 쿠누 자보제 승게 초케 주파르데 헤마창 나데 지차 런친 소와 라자 왜 바터 승게 라 첼렌데바라 로팡당 제거 총와라 순지지 냥이 군두 쉐진여 대용 대포 로주줄 하치 렌 천대 런친 스와 초게 친이 농크 쿠누당 베진 자튼 제와데 무투 준중당 하버 공사 초라 닝예신 베든 자주 나와당 전조 베미 로펜 제바 수 로주 몬보 요발라 양 까진 지든당 하버 로주토 펜스 친이 예존 자체 젤란테 진네 용아 지라 미테 데링치 자초당 멜란도 고주슈바인 대당돈 군은당 배진 잔르지 로주당 당자 대진 추당 미리 게이소 당사진 제와카 배진 메라 제마추 친도당 마제 인증 템보 용체 나조 세고 명랑당 돈 군은 라친 무친당 개왕카 딘진지 대고 어저 용와 개체 통네 스종 초게 랑든 인 배전虚荣 고지지 도체 니마 지장의 매발 도체 통통농 자지 차종 쇼와동 라바 쿠누코치 미치 라친당 개왕고 아니 마치 지 개인 자시체는 라네 로낭네 차총아다오 정신 레제 카지네 닌센당 레두 이민라 마투파 강용 지용 낭롱 망체완 제와 제 마투파 데링그 명랑투 덴든 쇼 마투파 로팡당 대우 근섭다오 송셰 카당 제워
rewa che mato pa jinji tsutu dendren shio mato pa kunu lachin muchin tang kenwang ka ne yito ta nongru shicha yu daga siji nyangshu kone patun yu loju tu peji chu tang rishong la zejin lachin jo pa tang zenjo peme la ropen nawa chi la kadren maje pa tang dejin pejang kunu par zandre ju lojun dupa te matro war mutu juntu yongche 수지 냥슈콘의 샤시 용 레와당 명랑 용 요바지这是的嘞 라서 아니 다 드린 기 제리 담보기 차시에 쪼데 아니 드린 내주 자창기 근반남지 히마청 아디 시자 렌체 수바 신세 담바 라자 वीरभद्र सिंह चोकी गोंजो शेगे के अनि चेम्बे मेलाम सुंदे नारोना शुयाई कुछ नंबर Rala benje zanye drobo
Thank
Tibet
Shongaye Juba Yumes, Chewataja Samye, Kekala Kandunazo, Tengaye Kanzo Kobe Semje, Kwede Jolane Temba, Shodamba Semje Chubana. Shilari Bama Shave Jaya Time Tome Vadega Mari Chube Ele Hege Gyawa Lenganda Sheba Sase Yo Dele Tashin Tazinke Ajarim Gede Ba Le Gove Lozo Joba Jodele Nyemotongan, Dunyele la Gunje, Medeje Semje Tube, Shejime Mare Yeme, Sanje Ngayimula, Yegunge Baraje, Jolenje Gebe Mare, Sheba Jime Yamba, Yegundu Tabe Mare, Oenda Shenye Zoze, Damare, Yesimje Gunge Trush, Yesange Ngayimala, Kove Simje Tamje, Kejime Tibe Mumba, Sani Zimbe Sheba, Ribarang Sheba, Shoni Ziloni Teson, Teshemba Chamu Geban, Ajatu Burim Ge, Teseno Gudaneda, Roding Ada Jambe. Yo chabe debe do de la jine chuba, Yesu zene la setan. Shembe jebu mimbe ze kamja dumbe yeda, so gene jegum yare. Sangye ngayimel, Yede ja shembe semje, na debe duwe shema. Deja shemba soma, la sheba ranso leba, yere ba ranso senyon. Kundo yishe toba, sho chire yige na, la jida sheba chame. Ave baja de ba le raze de zora, Yave zoze dure nga sanje nga yimon, Tujo simje tanje, Sheda jabo gebe ze bala mi jaranso, Neri barazo senyon. Seve yishe toba, shoran senge majowa, Yeshela teze mambelo, Age tebe semege, Doje doje dunye, Jele de jebo membes, Odonya vele aro, Gesange ngayemal, Yegeze gebeze, Geze shevaranza, Razo senyo, Nenyambo yishe toba, Yeze debe baja, Geda de shemesong, Leda jeze deba, Soje la mehne so, Keje bonya vene so, Lo sanje ngayimela, Jeze da zete ba, Le jaze me jaranzo, Le
Tede Tame Yeshe Shojime Danyo Yemba Tati Dame Daje Yedane Demo Gedibo Geme Cheso Yasange Ngayimela Imo Chive Mimba La Temba Seva Tansha Nedome Yije Tobash Anzo Semje Tamje Gui Sange Ngada Nyatime Chuba Shiros Lela Jele Rumedan Chuba Mani Sanje Tomame Chuba Chegundo Sambama Yesimje Tamje Male Chege Yinso Sonya Awo Chinje Ninjo Do Jenge Chumere Barase Nemalan Do Jende Dabe Yede Simje Tamje Gwege Wasumne Wasa Yenyin Da Saye Simba Tada Saye Chuwa Niman Do Jolobe Diranye Gundu Sambage Gwenge De Badeje Na Kanso Simje Tamje La Ninjo De Yemelamge Düngerim Şehenjene Yandardu Sange Toba Zeme Yünden Gözü Bevaji Yumcun Dola Buce Dagwa Düzon Decizı Dalala Cenda Yedeme Menga Degwe Zici Dünze Yanzo Debeden Zamle Yambe Bende Bedu Deze Keda Cebe Gevana Çece Namce Cava Bewa Mizelenye Cabaya Nabe Parmede Gena Benyamda Sogane Zamege Cebagwe Şine De Gacaz Keba Ganjo Şede Gelana Manjala Lebo Gezeme Yege Cembe Çada Ceme Yönyodo Cebe Doce Dogo Yemo Denge Nabe Lajenye Lajenye Bonge Benice Mizi Gebe Sona Lando Mi Yonzo Jamze Zabe Bela Line Nindo Nabe Debe De Yonzo Bejara Wazame Nundo Şeze Sonre Kadela Cebe Geza Nyova Nido Tenda Tenze Şabze Rarele Cebe Lozo Lonce Yanga Kawa Gyada Cübe Gevana Cüze Gwande Doce Gyova Tona Gomba Jere Sevange Sece Yosa Gece Mala Ganze Bence Sadinde Yudo Çavazı Nando Şünye Samı Dende Suzu Duce Duda Deze Dende Deme Dende Daj Geme Nyoro Şoy Gongre Rabe Gobe Şingaze Benda Deva Male Çüve Şere Seva Dende Sabe Sede Bardo Denyo Je Ganjo Bege Yüle Mücane Tabze Mege Nyeze Kuşe Luni Timge Rova Maleba Deşi Gibe Bela Jeba Şoy Pama Simce Tamce Teda Tegyo Je Nyenro Tamce Dado Dova Sanjo Semba Kanda Sushoba Teda Gui Malan Joyo Je Sanjo Semjo Rimbo Je Mage Banam Geyo Gewa Nyamba Meba Yankone Dewa
Malala Bengebe Dembala Gubena Josu Jesume Samjo Nyembe Juba Malema Josu Dembezine Jubyo Lasso cutting chain any drinky dairy tambi chachi zoda with any tanda. Himachal Adishani Jesuba. 아니 신세 담바라제 위바드라 신초기 공주 시기기 쳔비 헬람기 손제 도신의 주바이 이게는 넘어서 가딘 시슈아이 아니 넘어서 대 수자 대 다랑 자리 주제에 아니 넘어서 이제 대 팽에서 쉬어실라 아니 단도 문트네 가서 롤링 때 문트네 줘야이 대신 문트네 슈루 쉬어야 되니 다 제링기 드링 제리니바 아니 배주 수진 양시 강기 고리 제자비 히마증 아디 시장님 제수바 그 신세 담바 위 라자 위르바드라 신초기 공주 셰구드 뜬제 니 배도 큰와지 돈링기 리무 고리 지사에 아니 고리 디기 나도 돈링기 또숑 담보데 나도 배지 수진 냠시 칸기 냠시 바다 다나기 다리기 총드 니기 돌아 아니 강겐킹이 샤레난게 까마틴질라 차디기에 아니 까마틴질라 야 페루나 쉬어야 되니 Tiri Himachangati Jigyolenji Surba Raja Virbhadra Singh Gongso Shigu Melam Tan Tun Kununta Pewarki Tebe Lukyu Niwalia Chibyu Kyangwalia Tochana Shuayi Ani Tiringi Tamshegi Kununta Pewarki Tamshegi Lirim Tangudi Nalolia Andulia Ani Kamenane Di Kusha Bagas Singh Kinnaur Ani Kurangi Kame Ninduduma Uzu Moshungaria Kurango Lukyu Durdu Shubina Kona Chelchekdong Gobja Chujurichi Lolia Chujurichi Tawatang Si Chik Ya Chungyoshta Konge Kunutang Ani Kunu Nalo Yodebe Nangwatang Ani Nangwatang Hindu Paralia Tundi Toria Nushu Chimboshto Nangyocheresha Dene Chelchekdong Gobja Gejigani Gyasum Paralia Kunu Nalolia Ani Paradia Janda 첩시 속고 텐탕고 중력이 나로를 요대버시다. 절적도 계획 숨내 계획 주파리아 로숨부리야 군유 종기 아니 바라디에 잔다 첩시 속배기 속주 투긴 시나샤 절적도 국주로리아 아니 바라디에 잔다 이 첩시 속배 프로그램 된제 Himachal Adi Vidansabha Nalolia Shiri Thakur Sinigi Vidansabha Shaptik Thomnyutu Tekdong Gochi Lolia Kong Himachal Adi Shingle Tang Ani Yarkegi Ani Ngugangi Genji Chabe Kumdian Dene Himachal Yodewe Ani Shingwen Yamda Tang Ani Chik Zishin Tebleta Tinetoria Nushu Shukchimushton Yutula Di Matsebe Ani Gagakena Shubina Panchayat Ta Chonsib Kugi Ani Genji Nanyutu 콩 아니 쿠누 마부디기 속배 충지 로니슈스 나뉴도 제동 고시로리아 델리리아 속배 게지 트레이닝 아니 세프 히말라야 세프 티베트 나 냠슈치뉴도 저치 녀돈 칙 지드니베치 듀네 주파리아 하리아나 르와리아 에시아 표준 겹겨 속배 총도 텐 당고리아 고자슈뉴도 저치동 고주공에 나오드베치 신의 주파리아 아쇼카 소정 칸나로리아 아니 겨울음지기라야 공당 축주를 패배가 되려야 아니 자녀도 고자고 오토네 야 지금 돈 진짜 축배 나로야 히말라야 리슌 속배 구리 제베 공식경고 좀 초려야 딘슈 수비치도 그런 고자비야 자녀도 아니 공기 잠수 망다 쉬베 나로네 카카시 쉬비나 숏 보고 마부디사트와 야rum부치 숏 보고 타쿠르 신니기 conference paper on human rights violation in Tibet under communist China 제단 디데게 망고시여다 디 나로네 엉콩 아니 젤로 녀동네 녀동아 파리아 질라 프레셔기 리달리 템데 추나샤 아니 지요네 쉬비나 코란 충규네 히말라야 리규리 디마체베 디 나로 여드베 리슌 추 곰시 딘데리아 토나 슈크심부 슈교저리샤 디우스다 아니 코란기 디젤이야 코란기 숭셰다 디링기 다 레착 다랑게 치 숭셰나 교도마 되는 게 디마된 공이야 니 디나로리아 센시나네기 델리아 페데베
공원당 센신나네리 디다 마체베 차람토니 센신나네게 아니 지금 ngazunyamdoriya nyamshuchina 참으로야 쉬어지리야 코란 다다 차례다 딘데 제시 전부 쉬우지 아주 뒤뒤 춘뒤지나 세다 세상 아니 코란게 중지기다 치료지리야 파르캡제 디 게라다 디 하고다 딘데 직두에니 이 남부츠 센신난디 도나나 야고시나 제 세로나 마숭야 된다디 항상 야고지 수는 것도 디선다 디 쇠센다 이 나로나 쉬어인 토지체나 शहर के 123वें राजा वीरभद्र सिंह जी के जीवन के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातें जो बुशहर रियासत के साथ तिब्बत का संबंध रहा है प्राचीन काल से, उस सारे संबंधों के आधार पर ये छोटा सा उनकी जीवनी से संबंधित एक इतिहास संक्षेप में ये हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। बुशहर राज्य पश्चिमोत्तर हिमालय के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है और इस रियासत का, इस राज्य का लगभग 5000 साल पुराना इतिहास है। महाभारत के युद्ध के पश्चात इस राज्य की स्थापना हुई थी। उस समय तिब्बत एक स्वतंत्र देश था और बुशहर का जो पहला जो शोलितपुर का राजा था वो बानासुर, उसने लगभग सैकड़ों वर्षों तक तिब्बत स्थित मानसरोवर में, तिब्बत स्थित कैलाश के सानिध्य में कठोर तपस्या करके भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था। वो शिव का एक बहुत परम उपासक था, बहुत बड़ा भक्त था। वैसे असुर जाति से संबंध रखता था, लेकिन भगवान शिव का अनन्य भक्त होने के कारण उसको अनेक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। तो ये इतिहास बताता है कि बानासुर ने ही तिब्बत में जो मानसरोवर से जो लंघन खबब, जिसको हम सतलुज कहते हैं, सतलुज नदी को मोड़ करके इस देवभूमि से, देवभूमि के यहाँ प्रवाहित किया था। तो इसमें भी राजा भागीरथ में वही कहानी है, जैसे राजा भागीरथ ने गंगा को स्वर्ग से मोड़ करके पृथ्वी पर लाया, ऐसे हमारे प्राचीन वैदिक साहित्यों में इतिहास मिलता है। उसी तरीके से बानासुर ने भी तिब्बत से सतलुज नदी को मोड़ करके लाया था। आगे आगे बानासुर और पीछे पीछे सतलुज नदी चलती रही और जो जिसको आज हम वर्तमान में सराहन कहते हैं, जो बुशहर राज्य की प्राचीन राजधानी रही है। सराहन जिसका पूरा वैदिक नाम शोलितपुर था, तो शोलितपुर में अपनी राजधानी बनाई थी और उसके बाद सतलुज नदी तो आगे बहती गई। और कालांतर में बानासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का यहाँ युद्ध करने का वर्णन मिलता है, क्योंकि उषा देवी जो बानासुर की जो पुत्री थी वो अनिरुद्ध के साथ उसका विवाह हुआ था। तो इसी बात को लेकर देवताओं और असुरों के बीच के जो आपसी जो इनका जो एक पुराना वो रहा है, उस दृष्टि से इनके बीच में स्वाभाविक था कि युद्ध हुआ होगा। उस युद्ध में बानासुर पराजित हुआ और अनिरुद्ध का जो पुत्र है, बुशहर रियासत का पहला राजा बना प्रद्युमन। प्रद्युमन के बाद 123वें पीढ़ी में राजा वीरभद्र सिंह जी हुए। राजा वीरभद्र सिंह एक बहुत उत्तम शिखर पर प्रतिष्ठित पुरुष थे। राजनेता के साथ साथ वो इस देवभूमि के देवी देवताओं और खास करके तिब्बत के संबंध का जहाँ तक प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रगाढ़ संबंध बुशहर रियासत के साथ तिब्बत का रहा है। राजा केहरी सिंह का इतिहास में बहुत वर्णन आता है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में बताया जाता है। वो 1639 से 1696 तक बुशहर के रियासत के राजा रहे और केहरी सिंह के समय में ही गुगे राज्य के साथ बुशहर का संबंध स्थापित हुआ था।
दरअसल में तिब्बत में 10वीं शताब्दी के अंतराल में जब लंगदरमा का शासन आया और लंगदरमा के शासन के बाद जब तिब्बत छिन्न भिन्न हो गया और अनेक टुकड़ों में बंट गया था, तो उसी कालखंड में गोगे राज्य की स्थापना हुई ये पश्चिमी तिब्बत के अंदर। और गोगे राज्य जो है बुशेर रियासत के सीमा के साथ, सीमांत किन्नौर के साथ लगती है। और पुराने इतिहास को अगर हम गहराई से ढूंढ करके देखें तो गोगे का जो रियासत है वो हमारे जो किन्नौर का सीमांत क्षेत्र है, इसमें यहाँ सीमांत क्षेत्र में भी गोगे राज्य का प्रभाव रहा है। बहुत लंबे समय तक यहाँ गोगे के शासकों के द्वारा कर वसूलने की प्रथा भी रही है। यहाँ से कर टैक्स जाता था गोगे के लिए। और राजा केरी सिंह के समय में गोगे के साथ एक समझौता हुआ था, ताम्र पत्थर पर लिखा हुआ वो समझौता आज तो दुर्भाग्य से हमारे यहाँ पर वो उपलब्ध नहीं है। वो अब पता नहीं कहाँ कोई पुरातत्व सर्वे वाले ले गए या कौन ले गया, वो कोई पता नहीं है। तो उसमें ये कहा गया है कि जब तक कैलाश पर बर्फ़ रहेगा, जब तक सफ़ेद काला कौवा सफ़ेद नहीं होगा और जब तक झील मानसरोवर में पानी रहेगा, तब तक गोगे रियासत और बुशेर रियासत का मजबूत संबंध स्थापित रहेगा। दोनों राज्यों के बीच व्यापार, सांस्कृतिक, धार्मिक आदान प्रदान बिना किसी रोक टोक के खुल्लम खुल्ला सारा संबंध इस तरीके से स्थापित रहेगा। तो इस तरीके से संधि केरी सिंह के समय में हुई थी गोगे के राजा के साथ। तो उसके बाद ही किन्नौर में जो रामपुर बुशहर में लवी का मेला है, वो लवी का मेला केरी सिंह के शासनकाल के बाद शुरू हुआ था। तो इस लवी के मेले का भी लगभग 500 साल पुराना इतिहास है। तिब्बत के साथ व्यापारिक संबंध, धार्मिक संबंध में बुशहर के लोगों का बहुत प्रगाढ़ आपस में रिश्ता रहा है। और अपर किन्नौर हमारे यहाँ से तो हर गांव से बहुत सारे व्यापारी, बहुत साधक लामा भिक्षु तिब्बत में जाते थे, तिब्बत से अध्ययन करते थे, वहाँ से व्यापार करते थे। तो सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक दृष्टि से बुशेर रियासत और तिब्बत का एक बहुत ही ऐतिहासिक संबंध रहा है। तो और ये संबंध राजा वीरभद्र सिंह के समय तक भी रहा। हालांकि राजा वीरभद्र सिंह को तो भारत आज़ाद होने के बाद उनकी राज तिलक तो हुई थी राजा के तौर पर, लेकिन उनके देश आज़ाद हो गया था, तो देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, राजाओं का शासन खत्म हो गया, फिर भी वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित रहे हैं। और उसके बाद वीरभद्र सिंह जी वहाँ के यहाँ के ये सांसद रहे, बहुत बार सांसद रहे वो। और इनके जो राजा केरी सिंह जी जो सम्राट और उनके छत्रपति की उपाधि भी दी थी, जो मुगलों के सम्राट थे दिल्ली में, उन्होंने छत्रपति की उपाधि दी थी। तो वो एक बहुत ही समर्पित कुशल प्रशासक, अच्छे राजा के तौर पर उनको इतिहास में याद किया जाता है। तो राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्म 23 जून 1934 को सराहन में हुआ था। उन्होंने BA ऑनर्स MA की पढ़ाई भी की है दिल्ली से। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने MA तक की पढ़ाई की। उनका शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई थी। और प्रथम लोकसभा चुनाव उन्होंने 1962 में लगा। उस समय इस देश में सबसे युवा सांसद के रूप में वीरभद्र सिंह हमारे यहाँ महासू लोकसभा क्षेत्र से चुन करके गए थे। और ये एक बहुत सौभाग्य की बात है कि उनको एक सबसे युवा सांसद के रूप में उस समय नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उनको वहाँ पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर UNO के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, वहाँ काम करने का मौका मिला। बहुत समय तक वो राष्ट्रपति के ADC भी रहे। और उसके बाद 1967 में भी लोकसभा का चुनाव उन्होंने जीता, 1972 में भी उन्होंने चुनाव जीता, 1980 में भी वो सांसद रहे। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में वो पहले सिविल एविएशन के डिप्टी मिनिस्टर रहे सेंटर में। और उसके बाद फिर कुछ समय वो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी रहे, वो उद्योग राज्य मंत्री पूरे देश में जो दिल्ली में काम किया, लोकसभा में वो सांसद होते हुए। तो उसके बाद ये मनमोहन सिंह जी के मंत्रिमंडल में भी केंद्र में जो तो कैबिनेट मिनिस्टर रही, इस्पात मंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं
1983 में विधानसभा में प्रदेश की राजनीति में लौटे ये और विधानसभा का चुनाव जीता। 1985, 1990, 1993 और 2003 में विधानसभा चुनाव जीते। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पहाड़ी प्रदेश में एक योग्य आदमी जो राजवंश से संबंधित, लेकिन जिनको जनता बहुत ज़्यादा जनता से प्यार था, लगाव था, वो अपनी जनता का बहुत बड़ा एक हितैषी के रूप में काम करते थे। उनको 6 बार जो तो इस पहाड़ी राज्य का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भारतवर्ष में ये दूसरे ऐसे महान शख्स हैं जिनको 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। ये दूसरे व्यक्ति हैं सारे हिंदुस्तान के अंदर जो 6 दफ़ा मुख्यमंत्री रहे। तो ये अंतिम काल तक अपने जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे। बुशहर के साथ और तिब्बत के साथ लवी मेला और सारी चीज़ों को बड़े व्यवस्थित ढंग से हमेशा के लिए एक अच्छे संबंधों के आधार पर उसको स्थापित रखने में वीरभद्र सिंह जी की एक बड़ी भूमिका रही है। बौद्ध धर्म के प्रति भी उनका बड़ा एक बहुत अच्छा उनका विचार था। वो बौद्ध धर्म के बड़े उपासक थे। परम पावन दलाई लामा जी का जब रामपुर में उनके कार्यकाल में बहुत बड़ा एक धर्म चक्कर परिसर का निर्माण हुआ, तो परम पावन जी को बुला करके उस परिसर का उद्घाटन, उसका जो है लोकार्पण वीरभद्र सिंह जी के मार्गदर्शन में हमारे को सौभाग्य मिला था ऐसा अवसर देखने का। तो इस दृष्टि से तिब्बत के साथ जो संबंध रहा है, विशेषकर 16वीं शताब्दी के बाद आज तक, और अब तो स्थितियाँ काफ़ी कुछ बदल गई है। अब चीन के तिब्बत में घुसने के बाद, उनके अतिक्रमण करने के बाद व्यापार का संबंध और सारी चीज़ें सारे बंद हो गई है। लेकिन जो प्राचीन इतिहास हमारा जो आपसी संबंध का रहा है, खास करके गुगे राज्य के साथ, वो बहुत ऐतिहासिक रहा है। एक कहावत तो ये भी है कि किन्नौर के जो आखिरी जो हंगरंग घाटी के अंदर जो 15 गाँव हैं, वो गुगे के राजा ने बुशहर राजा केरी सिंह जी को तोहफे के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर 15 गाँव उनको दिया था। ऐसा भी हमारे यहाँ लोक गाथाओं में ऐसा वर्णन आता है, ऐसे बताते हमारे लोग हमारे को कहते थे। तो 15 गाँव उनको गुगे का जो दिया है वो बुशहर के राजा को इनाम के तौर पर दिया। और एक इसमें ऐतिहासिक बात यह है कि जो किन्नौर के अंदर सपिलो एक जगह है, गांव है, तो इस गांव में एक खलसी वंश है। इस वंश में केरी सिंह जी के गुगे के राज्य के साथ संबंध स्थापित होने के बाद तो यहाँ से राजदूत के तौर पर जो सपिलो के जो निवासी थे वो खलसू, वो लगभग अभी 1947-48 तक जब देश आज़ाद हुआ तब तक राजदूत के तौर पर हर 3 वर्ष में वो गुगे जाते थे। गुगे यहाँ बुशहर के राजा जो है तो उन्हें बहुत सारे ऐसे उपहार की वस्तुएं दे करके बेचते थे। गुगे का राजा वहाँ से जो भी मूल्यवान चीज़ें हैं तिब्बत के अंदर, वो तोहफे के तौर पर बुशहर राजा को बेचते थे। बड़ा आदान प्रदान होता था। तो उसको यहाँ की स्थानीय भाषा में तो लोसुम खोया कहते हैं। लोसुम खोया के तौर पर सपिलो निवासी खलसू वंश के बुजुर्गों को भी बुशहर और गुगे के बीच में काम करने का मौका मिला। तो ये एक अच्छा किन्नौर एक वैसे भी एक बहुत इलाका है, बहुत बहुल क्षेत्र है। यहाँ की परंपरा, यहाँ का बौद्ध दर्शन, यहाँ की जो सारी जो धार्मिक परंपराएं हैं, तिब्बत से आई हुई परंपराएं हैं। तिब्बत हमारा देश है। इस दृष्टि से हमारे प्राचीन ऐतिहासिक संबंध बुशहर राजा के माध्यम से भी, हमारे बड़े बड़े अवतारी लामाओं के माध्यम से, और हमेशा शहर के शासकों ने यहाँ के तिब्बत के बौद्ध गुरुओं का बड़ा सम्मान किया। जब भी वो यहाँ भारत में आते थे, इस सीमावर्ती क्षेत्र में आते थे, तो उनको बहुत अच्छे एक सम्मानित अतिथि के तौर पर वो सम्मान करते थे। रामपुर में उनके लिए सारा प्रबंध व्यवस्था होती थी, सराहन में उनके लिए व्यवस्था होती थी। उनके पूजा पाठ, उनका आने जाने का सारा प्रबंध यहाँ के राजा के माध्यम से होता था। तो ये एक अच्छा प्रमाण है राजा वीरभद्र सिंह जी के राजवंश, जो बुशहर का राजवंश है, जिसको इतिहास में क्रिश्चियन वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो बुशहर और तिब्बत का बड़ा
ऐतिहासिक संबंध बड़ा मजबूत रहा है। तो आज ये हमारे लिए एक शोक का भी अवसर है कि एक ऐसा व्यक्ति जिनका 5000 साल पुराना इतिहास है, जिनके वंश का, राजवंश का एक बड़े अच्छे योग्य शासकों का एक राज्य रहा है भूषण राज्य, तो उसके 123वें जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे वो बहुत बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, बड़े कुशल प्रशासक थे, अच्छे राजनेता थे और उनका धार्मिक और विशेषकर बौद्ध धर्म के बौद्ध मठों के मंदिरों के विकास में, उत्थान में, हमारे यहाँ के तिब्बती परंपरा और बौद्ध शैली के विकास में उनका बड़ा भारी मार्गदर्शन और सहयोग इस प्रदेश को रहा है, किन्नौर को मिला है। हम सब उनके लिए बहुत धनी ऋणी हैं। आज हमारे बीच में नहीं है। भगवान श्री रतन से हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उन्हें जल्दी उनका पुनर्जन्म हो, फिर दोबारा इस लोक में आए वो, फिर इस प्रदेश को ऐसे व्यक्ति का हमारे को मार्गदर्शन और उनका सानिध्य मिले, यही प्रार्थना। चलो过中经常把党雷些来中来了，全局扎实的老师，再让我正在人员的那个松线，难看观众个走，阶级老千人没钱，同埋你阶级老千人没几个老军到底就我这是最，老千单真改成人钱人没钱人，把单把是这个给这个三马个军难看。更这个就是个参年新对气味个老早人钱上这个养这个影响，把人兄就这边个家人路，对这路这东国家都这来这个路，起码这个外地可能种家客是一个啥个这个过程，半天过程只往前不去过。养猪俺这个小时个耽误些是龙蛋巴当，公司讲过讲不出过，老钱养猪工厂就个文人当，公路这个排气公司出过管这个人，南京达成个排地个拉下浪段，这讲价钱价许多几出当，高等学习拉得人不起，贵用真那把你。即拉钱呢，这个些那个多年三个过去那玩意，等你人只如果大人啥了，这个人老钱多老年个那的，我们人这边个很内气，这种国家东多少个老年，这种国家家这个家东老外，家个老少个家等学习个扎成呢，老我就是个人，到我你那个三斤三能那就。讲出那个是个这边个过程，这路这种国家这个路那个种，加上个地理，但是是为喜马拉雅能比这个种错别个操作能，这种国家加过呢，这种国家高等路外，光是个半天的没这个营市措施操纵个操作能，这种国家高等个路呢，大体个外，路上人车上别个特啥错把个。三这个当操作这个专能，你从他把个大灯泡那种，这个为种雷控呢，老千人不去出来，借用征用么这个国菜这个国家能，但呢这个外地两千个人比个人女人当经常一把人，空给这个能谈成征用么这个当区域能把咱这个马上。咱小保证都没能接了，这个中等团结根本能要把的。大老千人不这个关键这个中，喜马拉雅是觉得个那位个拉大当，别的关下可能没哪里说要别个关地个忙不能，扎针东城忙不过那个保证能但这个土木嘛别个这个种，讲错大部个推山这个国开再要把的。
대진 공부 자게 지금 아디긴 자면은 광바 칼라간 전중당 너쇼 아르당 파렌스소 제케가 또막 파이난테 취지가 진바당 진솔하게 판비게 서수줘요 바른 도나 로차는 뭐지 저는 지 자게게 제용 장용 마르게당 양귀 로흐말라야 rjuji adjaga kedenjang yongla zgishung nangata khabedo bojun nangtang yache tapetang chenzo pandi zgutun jijige tel zeji kechen jana wachgre shando locharan bochi chokho bodang kunno wejiga jawi golaga anyen chjunige songshana jure namba chigi saz narosh tojiche Since Nange Ninja Samala attached the later some dishy. Any Tatari Per Sijunium Shikane Tada on the Himachal Nade Lunje Suba Virbhadra Singh Kombazone Nisha Chivshibu Koje any Tetab Dunje Molum Tumunaya Tan any Kunuda Biti Mare Kunuda Bergi Ta Parulia Tangemane Chudari Shung Devata any Sinda Deva Kande Yume Lugu Kande Yume Golia Dolingji Kodina Jeto Simdadu any Aleji She Shusho Sungu de any Natanda Loguda Jerab Loguda Tidetol Tonai Merche any mixe Jaborake Chia Majume Zamise Shua Mindute the Neci Konyon Dabuta, Tunyon Dabu Tesio to the Shene, Dido Sekanangi Chesa, the Beach Shuache, any Ganatanda Kunu and Kunu Suburba di Himachal Ngati Lunje Suba Kompozondungi Kona ani namju ta kunu gewos cheche kunu geju imbachili amunji nangido ta te so te rambul shuse te so te rambul che ani chen ya kunu gewos che tindeshi yusari ta di kadune ina nga tinde shuame peje lo chebna ta mirab chebna mito peje ni sumchi ta tenderesha te ngema inji kamne 다 미로니 숨크제나 인지감니체 아니 자가간제 톰니 아니 개베 디오마바 온주티 니마 개베 온주르시 인주 인지감니 임발라 야 개베 소소소 제테 친주데서 야치 종야르 지여 예베 인서리 안드레 쿠누 개버시도 아니 벤 차샤비나 예 롱바 나케세 롱바테 나라에 다 쿠누 개보게 다 개베 카르티다 제네 아 니마 개베 카르체 되니 다시오래 비게 다 루규체 강바체 강바통주 나려야 지금 마기 윤제다 송조비 윤제다 도서관가 여버체 아니 지금 다시 가쇼링에마 다시 다르트네 작바다 되게 내가 여배인들 도서 송조 제약이 올다 도서 알리 심티 슈무고체 되게 제치도 아주 시주간에 때 지여지 이러면서 튕기도 데코니 개베 개강 제시도 난 정말 직동 국제 도시 등에 놀이야 썰 침부 중벌바 난 갑자기 배지 개강 잘라 침부를 tindechi 차샤 tin데 제다 대냐라 미도니 송냐라 로규 컨데나 나텐데 슈아미 아니 지 베다 군유 바루게 제와 제비나 다 데버시나요 알바나 데버시나요 최다리 슝 데버 침부체 아니 지대로 데버 근데 요면 나텐데 슈아미 아니 마시 군노다 다베 당거리 그더니 배선점랑 자대우스요리 라파겨 추겨주시리 자한테는 되는데 다 총바야만 줘야라보다 아니 쳐바야만 줘야라보다 리슝 그 돈이네 추 돈이네 송대 그 돈이네 되는데 저 전부 유사리 아니 가쇼레다 단다 고기 제벽값이야 우리 고기 제보요도
디 갑래야 베나 조지반데 아디샤 페네 말에 자간에 수 ngăril tende shu ti nya ya ani jabolangda gi nangbe shu de map su ja ani ra 고기 제부 종을 봐 고기 제부 종네 ani 고기 제부 다 shu de la su nang gu do go ne ani lo je je sang bu la so be ani ta phu du ani ji be je mong gu si ja ga lo jong tang na ani di ta ja ga cha we lo ba che je mang che ji cha ne pho che 정도간 아니 로제리제 상보다 로중 레베시는 니 야 봐 로투 중화 아니 고난이 기타 대주주 교야로서 봐 같은 대주주야로서 돈주나 아니 되네 가쇼레 되게 다 로제리제 상보 되네 별을 파베 야 자갈 수베 되네 페이지에 나 있어리 야마 페야 뭐시 나 있어리 디 인디다 랑가르 때가서 쿠누다 디조모네 피제 케기 요다 다이디 컨테이너 세상데 아니 카시미르라스 까 카시미르 로조나가 피 서버티 갑티두 카시미르 나베치 시바 사다 도다 이베 갑지 인서리 세상 까 세시나야 두루 강글로 카시미르 나다도와 아니 카시미르 슈나베 갑라 디규네 앞에 कुनु गुने या पे अनि पीती चे लादा से तो उस पे या भावे थिंदे ना मेंडो समरुच अनि जजा तना गजु कुनु नाली ने रे पीती तंग लादा ना लोजे संबे छाता ना रे से आके लागा मंगु योरे अनि कब थिदु नमदा दा दोजल छेबी ना अनि लुदु पेजे लुदु सिगबा आवता लुदु पेजे थिदे मंगु छे अनि दोजल 바 미망을 내시제 된대 유배 급체 아니 로제리제 상패제 안 루두도 뒤브나 아니 담라다브나 아니 배하가 샤한테 감네 하가 샤야다 된대나제 패제 아니 추기 때바 다직 최년으로 된대 시부지 자치부지 급티도 조여서 마대 이내 추기 비에 가소로 베게 시서 조야지 된대 급티도 나요 메로 삼버지 가리 몽저 tin데 시주 몽배 시주 제나 tin데 지메로 삼버시 두 대체상 tin데 다디 녀를 차샤비나 별이야 나의 리숑지와도 단다 병기 리숑지 도저 돌에 직전은 비제 군우다 시라데와 메로 삼버시 다 있네 로주 신기 메리인자 땡켈지도 슈투미도데 이네 군우나라 지배나 만주 피알로 소바 아니 지금 하수루스 지알로 소바 디 단대이네 다수 첨부 농바망 군누 농배 농바망고 나라야 디제 다수 첨부 당연하게만 나신다 미도데 단달에 갈한점 요아지 제가 tinde도 도저야 지금 변변님의 나의 리숑바 투부더지 여배 인도산에 패치 변변 리숑바에 유배 갑래야 아주 다 산데 송자 아니 데오메도 삼브르지 다디니 텐데 슈투무도 텐데 이제 또 애니베네 피딜 차샤비나 단다 자식 변변 나의 리숑기 슈게 디디디 요아레스 페나마주 페아서 디디 요아레스 단데요 슈야요 마데이네 아주 부구가라 마주 페아 투수도 아주 부구 친주인데 될 하루 텐데 페 아니 디 마주 슈피아티 도 아니 데스 마세베 단다 지간리아 더부르 텐데 나로리아 더부 소르 텐데 아니 리무담다 티샤바 오다 돌이야 리무담다 지 바주 마레 다데 자마타 미데부 텐데다 아니야 용종다 다데 도나버간 가서 마음으로 텐데 티샤바다 텐데 단다에 통화이업체 어디에도 자 도저 아니 단다 냠시 징에서 세나 도저 냠감이 단다 변별의 쇼리스 디지 무티스도 하바도 있나 용도디 아니 변별 직레스 어디에 숨고도 다디 갑티티네 체네 야 직체는 다 저메로 삼브르치 아니 다니 치치라 아주 템다 아주 하쇼르 베게 템베 유도 여발라
안지 벼랑제 마쇼 공리는 안데 선점 파 베나 라바자 수갑 인디자네 나마 파도 술리 제아의 요리 아니 파수 단다 빈자다 딘데 단다만 오요리 다반 조선매버 마도 아니 지 라바자 빈자 요바다 아 니데 요바다 딘데만 오요 요리 안수 단다 아 다디 군누 장다 안수 롱바다 다데네 파수 카시지 딘데 나마 파도 술리 제 중요리 오다 딘데 지레 샤네 아니 양치 가수르베게 다치 추적 돈의 제비나 추적 돈의 제비나 아니 지 가수르베게 내마 들어 고집에 나나 고기 예배 값 텐데스 되네 야 마치 이제 다 들어 주고 더 들어 이슈 나나 지 가수르 배열 발로 좀 나가 팽야만 보래 엔 대냐라 단다 쿠누 대화람 슝게데 라마 대화람 슝게데 에 지켜버체 로또 때문에야 도저 게 kho야 제비나 별이야 별미지간라 로또 뛰야데 게마 요 말레스 에 라마 대화람게 마 팔랍나체 아니 미지간에 로또 뛰야다 간디 중살라마 대화람 군누라마 대화람 지바 공게 돈에 좀버레스 되지 고수 아니 가제 대바이면 예 쇼미시 안테네 군누라마 소놈 두게스 코나이지 케버체 아니 군누 로토데 네마이나 시라게 되게 가쇼르베야 계지가 동안라 지 군누 로토데 지도도 제가 소르베 딱딱 예비지다 티부 예비지 야부시지 레스 지능도 라마 소놈 두게 다 디자인은 공게 라마 소놈 두게기다 부고다 비도다 그나즈 다 랩도 때문에 게 아래 대상 다 도저히 엄마나시야 우유지반 어디들 지레샤나 아니 지가 대사 칼이나 별이나 대실음보다 대본라 뒤로 니슈나라 도저나가 팽이 먹고 줘야돼 아니 사과도이나 군들라면 무치 별 바페지 뒤로 니슈나를 봐나가서 보고 당간저 보고 이백을래 셰슈한테 대년 배비 서방은 좀 많이 고라 별 바페 아니 배 의장단 도도다한테 봐 가스칼 페이지에 아니 줄로리메 토리나 세시나 아니 줄로리메라 다 개버체네 다 용다 군노라면 된지냐제 세네 쉬어도서 다 지금 한수로 배에 롱년나 세대월도 배네나 되네 수야갈패 아니 와르나실 섬디다 장나제 섬디다 개버체 어다티데 인사데 아니 지 배네 가지여럽던데 기시여던데 근데 페이지 가시라 중요사리 근데 러지레샤 아니 단다 군이 개고 단다디 람푸르기 개고 샤데 단다디 람푸르 개베 단다 종종에 되게 빠바네도 데 아니 부구마 중에 아니 소에 쉬비나 로제rum체 쉬비나 로제rum체 갑티디 로제rum체 군데 줍딘버디 케기서리 데버지 쉬자니 페제 변해서 건주된 대신 단대 제주여봐 애들 많이 동주 많이 딱고 많이 동주 세르바 많이 첨부디 거 독스텔라베 담비 거자이바 라베 주제 어다 많이 동주 첨부지 변해된 대신 되네 부초 기주지 도초 아다 되네 조멜로기 다디 페제 로제름지 사례 가인스나 그 디디 아니 투지리 무인지바 아니 군누나라 사제푸샤 사제푸 대간 사제나라 라브란게 아니 테마세베 시가 코르푸체 저번에 중에만 시가 수어도 아니 시가 푸체 안델레가 쟁에 미세다 제브체 아니 파주 베디네 제울라체 도주강으로 단다 람부티베 가제나샤바 아주 감당을 요하게 되자 그나저 또 스타트 산에서도 과페비네 근데 지기지네 디네디바도 혼자 깨어버렸어 심지쇼르스 디네디바도 네마테 울라스 지용아
어딘데 제제 도서배 람버 개베 도서 개고 나제 어딘데 도안 제상 특별히 갑디디 총에서 되네 다이게고 부구 총부제 아니 부구티제 아니 대 부구티 단대대 다이스로 와서 단대 공부 저도거든 어디에서 제네 다 낭바랑 이베이나 메베이나 데데 쉬야 미도데 이네 부구면서 다점 주슈 배낭발에 가보체 텐데 이서리 아니 자외 군누나리아 고 낭바 망부예비 인자 대한 고랑 군이 개버진디 대한 더들 최고 이게와 어때들 지 어때 더지 이서리 아니 다시다 다다 오레 다다 군누라마 땡진 게제체 아니 기시리 진때 바탄다 데부네 기시 홈 시다기 개버 첨보다 다 기둥인데리 아니 데몰로셀리네 데 뒤에 들어 니슈베 나가서 제 송주슈 딱 군누라마 땡진 게제나 군누 기시리 진때 바르무지 고나 베니데베 니만 다와 다버지 요아리 군누나라 하장이 니다 첨보 아니 남바 치루 리메게 남바 마체와 셀로 많이 버티데 요마데 tinder지 제다 애니 쳐들이 슝게 더 하장이 되고 띵선디 히말라야 쿠누지고 메가 히말라야 유용조래 다 배다 다들 배배 쳐다지 슈가 쳐데 변해 수 다른 인자 다 쳐고 돌래 용리자니 다 직숑래야 지금 롱바소소소 직숑 다 변해 수레교 멤버 롱바소소 쿠누이노 쿠누라다 제니 비디는 비디 어디에서 소소소를 쇼하도 다 이제 추에데 anglo perane su tardebici 차디샤스 드니치 인서레스 슈아이안이 망고치 예싱기미도 도체 삼로 때시들레 이스주 냠신 칸기 냠시바 펜도인 샴라 담시에 난캔디 군의 개왕 시럽 춘피 니기 추아리 개왕 시럽 춘피 니기 추아 오주 슈바이나 콩 딜리 좁라 롬니 캄네 팀기 토알라 니웨 좁라 랍장바 롭드윈 낭지 좁라 롬니 칸 디게 낭토 무투 계지기 팀 토알라 최종 낭도 대지 구루 나나 좁라 롬니 칸네 니웨 좁라 랍장바양 롭드윈 낭도 콩기 잠추 오주 슈나 군유 망셰탕 멍류고기 잠추탕 군유 망기 지신 너중 주베 첩춘기 잠추카 더동 도다 개와시베 잠추티 힌디게이랑 작품난과 간자기바 기 바자시바티 인이네 힌디게이랑 이주난도 콩양 심라 숑키 속통 년칭탕 롱칭 리체나라 담셰 팅망 나와탕 삽총탕 조링 촌두 저밍 낭라 콩기 냠시 낭웨 제시기 익자망부식 식비슈 낭도 콩기 nga지수 히마자 nga티 쿠누탕 잠바 종니기 종변탕 첨변 수아기 레네시바 히마자 nga티 지조 장팅탕 뇌도 콩피 첨배기 겐증양 낭용도 더동 히마자 nga티 심몬탕 소련 심라 수아기 종변기 종변 파마야 낭도 nga디 투진 뿐네 망타지 신의 단대차라 지유라 피신도 개왕시럽 춘피 니기초아기 디링기 담시의 주시티 두렵 죽든변낭 표당 군유와기 칭이고 시바티 샴라 넘버 2 개왕초아기 송시의 신신나라낭 First of all, I would like to express my heartfelt thanks to the organizers for giving me this opportunity to speak before this August gathering. The topic given to me is relation between Tibet and Kinnaur, 17th century treaty. The Kinnaur district, which is called Kunu by the Tibetan, is situated on the border of India and Tibet. Prior to India's independence, Kinnaur constituted the major part of the former princely state of Bushehr. Since olden days, Bushehr and Tibet shared very close political, cultural, religious and economic relations. This relation between the two states was mainly governed by the treaty signed between the two states in the 17th century. Geographically,
The state of Bushehr shared its border with Tibet in the north and the northeast, and the conflict on the border between the two states always existed on various issues from time to time. Apprehension of invasion by the rulers of Tibet was a cause of constant concern to the ruler of Bushehr. On the other hand, the increasing influence of Ladakh in the northwest was another cause of worry to the state of Bushehr. In addition, the entire inhabitation of the border area were badly infested by the terror of Chakpas, a criminal nomad from across the border. These border areas were highly prone to frequent plundering, looting and arson by the Chakpas and other such forces. The law and order was almost non-existent. Thus, there was no safety and security of life and property of the people of entire border region. The routes were not safe. The journey was highly perilous. Because of all these impediments, trade and commerce did not get boosted despite tremendous scope. Thus, the sense of insecurity and uncertainty always lurked in the mind of the people and the rulers of Bushehr. These were some of the major issues of concern to the rulers of Bushehr, which requires immediate intervention. With a view to find out lasting solution of these aforesaid problems, Raja Bushehr planned to invade western Tibet and bring that area under the control of Bushehr state so that the law and order could be maintained and the peace and security ensured in the region. Increasing influence of Tibet in the entire western Himalayan region was a matter of serious concern, not only to the state of Bushehr, but to the other rulers of neighboring hill states as well. Therefore, the Raja Bushehr invited all these rulers of 18 other neighboring hill states to join hand with him in this campaign against Tibet. But none of them came forward. Finally, the Raja Bushehr decided to embark on the mission alone. Heading a contingent of an army, he set out on the mission to occupy this part of Tibet under the pretext of pilgrimage to Holy Kailash Mansarovar. After an arduous journey of days together, finally he reached in Changthang region in the western Tibet. There he was encountered by the mighty army under the command of General Galzan Sevang, the governor of western Tibet, at the place called Pulingthang in Changthang region. Armies of the both sides remained arrayed against each other for days together, waiting for a provocation from either side. Thus days passed, but none resorted to any kind of instigation against each other. Finally, the good sense prevailed, and the both sides agreed to resolve the issue amicably through dialogue without resorting to violence and bloodshed. In this way, the standoff for army finally got eased out with the withdrawal of the forces by both sides, and the process of negotiation started. This paved the way for the conclusion of this historic treaty between the two states. The treaty was signed between the Raja Keri Singh, one of the legendary and the sagacious ruler of Bushehr, and the ruler of Tibet through his representative, the governor of western Tibet. This treaty was concluded at Garthok in the Gughe province of the western Tibet in the year 1681. The Garthok was the headquarters of Gughe province and the center of administration and the biggest trading center in this part. Some of the significant features of the treaty inter alia were that it was concluded pledging in the name of Buddha Shakyamuni, the most venerated one, both in India and Tibet. Other salient features of the treaty were that the friendly relation between the two countries for the peace, prosperity and mutual well-being of the people of both sides shall not be revoked or abrogated in any circumstances, so long the snow on the holy Mount Kailash, eternal abode of gods, and the center of Jambudvipa, the world is completely melted out, and further, till the water of the lake Mansarovar goes complete dry, and the color of black raven turns white. It further stated that the trader of Bushehr will be at liberty to venture in camp and trade anywhere at the place of their choice in the entire region without any fear, caution, and apprehension.
As a result, the Thongpa, the traders of Bushehr state, could venture in the entire Changthang region in the places such as Buge, Rudak, Ngari, Thumurti, and Ronchung, as all these places were the center of trading in this region. The treaty further contained the provision that trading, sale, purchase, exchange, and any other kind of transaction of good shall not be subject to any kind of tax, cess, or duty from the local authorities, except the one nominal tax called thal, levied by the state. Thus, it can be seen that the treaty ensured ease of doing business with the least interference on the part of the local authorities. The treaty further stipulated that both sides will ensure safety and security of travelers, traders, with respect to their person and property in their respective area. It further stated that there will be a periodical exchange of official delegation from both sides from time to time to look into the issues of mutual interest and concern. Authorities of the both sides will ensure cooperation and facilitate traveling of the members of ruling class and high dignitaries while in their respective area in connection with diplomatic mission, pilgrimage, and business. As a result of this treaty, it not only boosted economic activity, but also saw a new beginning of culture exchange of unprecedented scale on account of pilgrimage from Tibet to India and vice versa. As to the people of Tibet, all their holy places and the pilgrimage centers are in India. In addition to the pilgrimage, there were exchange of large number of scholars, teachers, and high-ranking lamas, which resulted into flourishing of Buddhism in this part of Himalayan region. As a result, Kinnaur emerged as a meeting point of two great cultures, the culture of mainland India and trans-Himalayan culture. When these two great cultures met with the indigenous local culture, Kinnaur became a melting pot of unique composite culture. All these developments were undoubtedly because of the prevalence of safety and security, which was one of the significant outcomes of the treaty. In the course of time, this became one of the popular routes for the pilgrims of northwest part of India to Kailash Mansarovar because of its short distance. However, in those days, such journey used to be undertaken only by few, highly devoted and adventurous ones. A remnant of such journey can still be seen in these areas. Unprecedented growth of trade and the commerce between the two states of Bushehr and Tibet and the beginning of the biggest trade fair called Lavi was one of the significant outcomes of this treaty. As a result of manifold increase of the volume of trade and commerce, the first ever international trade fair, the Lavi, came into existence in this entire northwestern Himalayan region. The Lavi at Rampur emerged as one of the biggest markets for the trading of the goods brought from Tibet. The traders from faraway places and even from the plains of India used to reach Rampur on this occasion. The fair was held every year at Rampur, the capital of the Bushehr state, in the vernacular month of Kartik that coincided with the arrival of the Thongpas of Kinnaur at Rampur along with their merchandise from Tibet. Most of these Thongpas of Bushehr were from the upper part of Kinnaur. The trade between the state of Bushehr and the Tibet was mainly based on barter system. Prevalence of the cash transaction was on very limited scale. Merchandise carried from India to Tibet by the traders of Bushehr covered a wide range of goods, which included food grains such as rice, pulses, oilseed, spices, herbs, raw tobacco, tea leaves, dry fruits, jaggery powder, shakram, that is non-crystallized sugar candy, full maturity crystallized sugar candy. In addition, dozens of other items such as raw cotton, varieties of cotton yarn, fabric, canvas, cotton garment, cosmetic, chemical, colors, utensils, implement apparatus, and large number of items of both domestic as well as commercial use. This part of Tibet had a limited scope of agriculture, and therefore the food grain, especially exotic cereals such as rice and pulses, were in great demand. Therefore, one of the bulk consignment of cereal consisted of rice. On the other hand,
Goods imported from Tibet included a wide range of items such as wool, pashmina, yak wool, yak tail, traditional wooden carpet, namda, guduma, and the lambskin, and other typical items made of wool, yak wool, and skin. Next to wool and pashmina, other two most significant items of the trade were edible salt and the borax. In those days, in these hills, supply of edible salt was scattered from Tibet through the traders of Kinnaur. During the summer, the first trip from Tibet consisted of only edible salt and borax, and in return they carried back rice to Tibet. It was edible salt that served as a main source for exchange of food grain, especially rice from these hills. Borax was largely supplied to metal industries involved in manufacturing of utensils and apparatus, mainly situated in the plains, especially in places like Jagadhari, Jamnanagar, and Ambala. These industries mainly depended on the traders of Kinnaur for the supply of borax from Tibet. Among eatable, churpa, the dried cheese, yak butter, and dried meat was a popular item brought from Tibet. Precious and the semi-precious stones such as turquoise, coral, Z were among other high-value items brought from Tibet. Prevalence of the trade of gold was on a very low scale, only to meet the local requirement, though this part of Tibet, especially the area around Kartok, was famous for gold mining since olden days. Livestock was another major item of the border trade. It included animals such as ram, he-goat, chigu goat, that is pashmina goat, horse, pony, mule, donkey, and yak. Barring rams and he-goats, which were only for the meat purpose, the rest of the other animals were draught animals, which were integral part of the border trade as a means of transportation for the merchandise to Tibet and back. From earlier time, the fair used to begin with the formal inauguration by Raja of Bushehr at Rampur, which was invariably preceded by meeting between the representative of Traders Guild and the Raja and the presentation of the Nazrana, that is formal gift to Raja from Traders Guild. Issue pertaining to trade and the well-being of the trader, such as safety and security of traders and the goods, law and order situation, cooperation, and the treatment met on the part of the local Tibetan authorities were discussed. All the issues and the problem faced by the traders were discussed in great detail with a view to find out remedial measures. Raja used to take keen interest in resolving the issues of mutual interest. This certainly shows the importance given by Raja to the trader and the significance of this trade to the state of Bushehr. It was ensured that the provisions enshrined in the above treaty are honored and meticulously followed in letter and spirit in the mutual interest of both sides. Effectiveness and the sanctity attached to this treaty can be judged from this only one example. It is said that somewhere in the beginning of the previous century, the local authorities of Tibet decided to impose some restriction on the traders of Bushehr and impose some new taxes. The traders were not allowed to enter without paying tax. When the matter was brought before the Raja, he immediately deputed Negi Nihal Chand Khalsu, the president of the Traders Guild of Bushehr, to sort out the issue. Negi Nihal Chand appeared on the scene along with a copy of a treaty procured from the archive of Bushehr and highlighted each and every provision of the treaty. It is told that the people were stunned to learn the stringent provision contained in the treaty. They were so impressed by the wisdom and the knowledge of Negi Nihal Chand, and as a result, he became a legend of every household in this area. After that meeting, the local authorities were made to realize their mistake on account of their ignorance about the provision of the treaty, and they immediately agreed to ratify their mistake. In this way, the both parties once again jointly resolved to maintain the sanctity of the treaty till eternity as intended in the provision of the treaty itself. After that, no dispute ever arose, till finally it came to the abrupt closure after Chinese occupation of Tibet. This historic treaty indeed proved
one of the significant milestones for sustaining socio-economic life and the peace and prosperity of this entire region for centuries together. With these remarks, I conclude my speech, and once again I express my deep gratitude to the organizers for giving me this opportunity. Thank you very much. First of all, I would like to express my heartfelt thanks to the organizers. Laso ani tri ngachu ta shubak lerim te tesamki chubata wi ina ngachu muntune dadong bedo kuno waje ani debe kola limoda limo lerim de muntune dra yi ani ta chatu ne singe namba lenje le shwala tanda be jinji tola tedong joshi bade ani suja passing gela ngachu suji nyamshi khangki ngode tola tedong 지게 대다 넘버서 문트네 센싱 나르 지슈야이 아니 델 예비기 사라페지 토를 혼이 강기 로직 로만 남바다 놀리 톨로브기 로만 남바 다가나지기 베미 진주기 레전 넘버 2 아니 수자 파싱데 TCRC기 조건 둘이야라 아니 문트기 레린데 TCRC기 조건을 지게 인자 넘버서 샴라 마 페루 지슈야이 아니 가주 수진 양식 강기 반대선 남다 덴지 편도 니 코나마마 고트 마 베게 조건을 치료 지슈야이 라서 아니 도시네 데링이 슈바가 레린데 도시네 주바이 하야 가만 유시제라 라윤제 유슈아이 거딘체